Si tienes más de 60 ecos, quiero que imagines esto conmigo. Te acuestas tranquilo después de una cena que consideras perfecta. Una ensalada, unas verduras al vapor, nada frito, nada pesado. Te sientes orgulloso porque estás cuidando tu salud. Pero al despertar algo no encalla. Te cuesta articular las palabras. Un brazo se siente extraño, más débil. O te levantas con un mareo que aparece de la nada. La mayoría piensa que algo así solo ocurre por comer grasas, frituras o dulces en exceso. Pero aquí viene lo impactante. En muchos casos el problema empieza con una verdura que crees que te estaba protegiendo. Sí, una verdura. De esas que durante ecos te han repetido que son buenas para el corazón y excelentes para el cerebro. Pero que después de los 60 pueden aumentar silenciosamente riesgo de sufrir un derrame cerebral. En cuestión de horas, incluso durante la noche, como médico que ha trabajado durante ecos con adultos mayores, he visto esto muchas más veces de las que me gustaría. Alimentos que a los 40 te ayudaban, a los 70 pueden jugar en tu contra, sobre todo cuando se combinan con ciertos medicamentos o se comen a la hora equivocada del día. La buena noticia es que no tienes que tener miedo a la comida. Solo necesitas entender que tu cuerpo a los 60, 70 u 80 ecos no procesa los alimentos igual que a los 30. En este video vamos a revisar 9 verduras muy comunes que pueden aumentar de forma silenciosa el riesgo de ictus o derrame cerebral. Si tienes más de 60 ecos, y lo más importante, cómo seguir cambiándolas de manera segura. Cuidad hasta el final, porque la última verdura es una que la mayoría de las personas mayores consumen cada semana. Y puede ser la más peligrosa de todas cuando se usa mal. Vamos a comenzar con una verdura que probablemente consideras de gran aliada, pero que después de los 60 puede convertirse en un enemigo oculto para tu cerebro. Si no la manejas bien, la verdura número 9. La espinaca. Durante décadas, la espinaca ha sido coronada como una de las verduras más sanas del planeta. Rica en hierro, magnesio, ácido fólico y antioxidantes, se ha ganado su fama de superalimento. Pero después de los 60, este superhero silencioso puede cambiar de bando si se consume de forma inadecuada. La clave está en los oxalatos, unos compuestos naturales presentes en la espinaca que se unen al calcio. En personas jóvenes, los riñones suelen eliminar estos oxalatos sin dificultad. Sin embargo, a medida que envejecemos, la función renal disminuye. Los vasos sanguíneos se van endureciendo y muchos adultos mayores toman suplementos de calcio o vitamina D. Esta combinación crea el escenario perfecto para que los oxalatos y el calcio formen pequeños cristales de oxalato de calcio dentro del torrente sanguíneo. Con el tiempo, estos microcristales pueden acumularse y estrecar las arterias más finas que nutren tu cerebro, como arena obstruyendo una tubería muy delgada. La sangre circula con más dificultad. El aporte de oxígeno se reduce y cualquier pequeño coágulo puede desencadenar un ictus silencioso. Muchas veces mientras dormes y sin previo aviso. Est o no significa que la espinaca sea mala. Significa que tu organismo, después de los 60, la maneja de otra manera. Para proteger, prioriza comer espinaca por la mañana o el mediodía. En el desayuno o en la comida, cuando tu cuerpo está más activo y la circulación es más fuerte. Evita combinarla con demasiada frecuencia con suplementos de calcio o vitamina D tomados al mismo tiempo, y habla con tu médico si tienes antecedentes de problemas renales o cardíacos. La espinaca sigue siendo una potencia nutricional, pero a partir de cierta edad viene con condiciones. Si respetas esas reglas, segura protegiendo. Si las ignoras, podría trabajar en silencio contra tu cerebro mientras descansas. Pasemos a la verdura número 8, el brócoli. El brócoli lleva ecos en el podio de los mayores alimentos para el corazón. Aporta fibra, antioxidantes y vitaminas que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a vivir más y mejor. Pero después de los 60, el brócoli puede volverse problemático,
no tanto per lo QEs. Sino per como interactia con tus medicamentos. El punto critico es la vitamina K. A nutrient indispensable para que la sangre coagule correctamente. Cuando eres joven, eso es una ventaja. Pero si tomas anticoagulantes o antiagregantes como warfarina, clopidogrel, ciertos genéricos o incluso aspirina diaria, un exceso de vitamina K o cambios bruscos en su consumo pueden desajustar la acción del medicamento, volviendo tu sangre demasiado espesa o demasiado líquida. Es delicado equilibrio puede marcar la diferencia entre una circulación estable y un derrame cerebral. El verdadero peligro no suele estar en comer un poco de brócoli, sino en la inconstancia. Comer grandes cantidades de brócoli una semana, y casi nada la semana siguiente, puede alterar los niveles de tu medicación sin que te dé cuenta. No siempre sentirás síntomas inmediatos. Quizá solo notes que un día tu presión se dispara o que un análisis muestra que tu sangre está demasiado fluida o demasiado coagulada. ¿Cómo cuidarte? Manteniendo un consumo de brócoli regular y moderado. No necesitas eliminarlo. Lo importante es evitar los extremos y los cambios radicales. Si comes brócoli, hazlo de forma predecible, no un día medio kilo y luego una semana entera sin tocarlo. Y muy importante. Informa siempre a tu médico de lo que sueles comer para que pueda ajustar tus dosis con seguridad. El brócoli puede seguir siendo un aliado de tu corazón y tu cerebro, pero después de los 60 debe consumirse con equilibrio y conciencia. Un poco de constancia puede mantener tu circulación y tu futuro mucho más estables. Vamos ahora con la verdura número 7, la lechuga romana. Para muchas personas mayores, una cena ligera con ensalada parece la opción perfecta. Pocas calorías, fácil de digerir y supuestamente ideal para el corazón. Sin embargo, casi nadie sabe que la lechuga romana, cuando se come tarde en la noche, puede aumentar discretamente el riesgo de derrame mientras du ERMES. La razón es que la lechuga romana tiene un efecto diurético suave. Es decir, estimula al cuerpo a eliminar agua. En un adulto joven eso pasa desapercibido. Pero después de los 60, tus riñones filtran más lento, tus arterias son más rígidas y tu sensación de sed se vuelve menos fiable. Puede que no sientas sed, pero tu sangre se va espesando mientras dormes. Y la sangre espesa se mueve más lenta por vasos envejecidos, favoreciendo la formación de pequeños coágulos. Sobre todo si además tomas medicamentos para la presión o diuréticos para el corazón. La solución no es renunciar a las ensaladas, sino ajustar el horario. Disfruta de la lechuga romana a la hora de la comida o temprano en la tarde, cuando estás más hidratado y activo. Si decides comer hojas verdes por la noche, acompáñalas de un vaso pequeño de agua para ayudar a mantener la fluidez de la sangre, sin llegar a levantar toda la noche al babo. De esta forma, la lechuga romana puede seguir apoyando tu salud digestiva y cardiovascular. Pero recuerda, después de los 60, el cuándo importa tanto como el qué. Tomada a destiempo puede tensar silenciosamente tu circulación y tu cerebro. Tomada en el momento adecuado, sigue siendo esa aliada fresca y crujiente que siempre imaginaste. Pasemos a la verdura número 6, las zanahorias crudas. Las zanahorias se han ganado la fama de ser uno de los snacks más saludables, crujientes, bajas en calorías, cargadas de beta-caroteno para la vista. Pero en adultos mayores, especialmente después de los 60, comer zanahorias crudas en el momento equivocado puede generar problemas silenciosos en tu circulación y en tu cerebro. ¿Por qué? Porque las zanahorias crudas se digieren relativamente rápido y liberan sus azúcares naturales al torrente sanguíneo en poco tiempo. En una persona joven, el organismo maneja este pico sin mayor problema. Pero en alguien con prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina o un metabolismo más lento, algo muy frecuente con la edad, es aumento brusco de azúcar puede desencadenar una cadena de reacciones. El azúcar sube de golpe y luego baja durante el sueño. Esa queda nocturna hace que el cuerpo libere hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina,
Q contraen los vasos sanguíneos y elevan la presión justo cuando deberías estar descansando profundamente. Si a eso le sumamos una ligera deshidratación, la sangre se vuelve más viscosa. Es el escenario ideal para pequeños coágulos, que reduzcan el flujo de sangre al cerebro. La buena noticia es que el ajuste es sencillo. Evita comer zanahorias crudas solas, especialmente de noche. Es mejor disfrutarlas durante el día y combinarlas con proteínas o grasas saludables como hummus, frutos secos o yogur natural. Esto ralentiza la absorción de azúcar y estabiliza tu energía. Las zanahorias siguen siendo una excelente fuente de vitaminas y antioxidantes. Solo recuerda, después de los 60, incluso los alimentos sanos requieren tiempo, equilibrio y estrategia. Las zanahorias a plenas del día ayudan a sanar. Las zanahorias a medianoche pueden dañar sin hacer ruido. Si lo que estás escuchando te está siendo útil, te pido un pequeño favor. Dale me gusta a este video. Es gesto tan simple ayuda a que más personas mayores pueden acceder a esta información y cuidar mejor su salud. Y si no lo has hecho, suscribid al canal Senior Vital Health para recibir más videos pensados para mantener fuerte, lucido, independiente el mayor tiempo posible. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué edad tienes? ¿Desde nos ves? ¿Cómo te has sentido de salud en los últimos meses? Me tomo el tiempo de leer cada comentario y me encanta conocer tus historias. Continuamos con la verdura número 5, el ayo. El ayo ha sido venerado durante siglos como uno de los remedios naturales más potentes. Ayuda a bajar la presión arterial, cuida el corazón y refuerza las defensas del cuerpo. Pero después de los 60, especialmente si tomas medicamentos que ya finan la sangre, el ayo puede cruzar, sin tu lo notes, la línea entre protección y peligro. El motivo es que el ayo, por sí mismo, es un anticoagulante natural. Contiene alachina y compuestos azafrados que reducen la coagulación y favorecen que la sangre fluya con más facilidad. Esto es una bendición. Salvo que ya estés tomando fármacos que hacen lo mismo, como warfarina, clopidogrel, otros antiagregantes o incluso aspirina diaria. La suma de ambos efectos puede dar tu sangre demasiado líquida, volviendo los vasos delicados del cerebro más vulnerables a sangrados. Las señales de alerta incluyen mareos, mortones que aparecen con facilidad, sangrado de nariz, henchas que sangran demasiado, en casos graves, un derrame cerebral hemorrhagico. La respuesta no es eliminar el ayo de tu vida, sino tratarlo como lo que realmente es, casi un medicamento. Evita los suplementos concentrados de ayo a menos que tu médico los haya aprobado. Prefiere usar pequeñas cantidades de ayo en las comidas, especialmente cocinado. El calor suaviza parte de su efecto anticoagulante y también lo hace más amable con tu estómago. Mantente atento a signos de que tu sangre pueda estar demasiado fina, como mortón sin golpe o cansancio inusual, y comentalo con tu médico. El ayo sigue siendo un regalo de la naturaleza, pero después de los 60 debe usarse con respeto. Bien utilizado, fortalece tu corazón. Usado sin cuidado, puede poner en riesgo silenciosamente tu cerebro. Vamos con la verdura número 4, la cebolla. La cebolla es rica en antioxidantes y en compuestos que protegen el corazón. Ayuda a reducir el colesterol, combate la inflamación y mejora la circulación sanguínea. Pero en mayores de 60 años, en especial si toman medicación para la presión arterial o para la circulación, la cebolla puede causar problemas si se consume en grandes cantidades o en horarios inadecuados. El protagonista aquí es un compuesto llamado quercetina. La quercetina ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a bajar la presión, algo muy valioso, pero que puede resultar peligroso cuando se suma al efecto de pastillas que hacen lo mismo. En un adulto mayor, esta combinación puede llevar a que la presión baje demasiado, reduciendo el flujo de oxígeno al cerebro y aumentando la probabilidad de mareos, debilidad, visión borrosa e incluso episodios de confusión. Durante la noche,
cuando la hidratación disminuye de forma natural, y la circulación se hace más lenta. Este efecto se puede intensificar, preparando el terreno para un pequeño ictus o un desmayo. Para proteger, usa la cebolla como lo que es, un excelente condimento, no el ingrediente principal del plato. Siempre que sea posible, consumir la cocinada, ya que el calor reduce parcialmente la potencia de la quercetina. Evita cenas muy pesadas en cebolla cruda o grandes cantidades de cebolla frita por la noche, cuando tu circulación tiende a enlentecerse. Mantente bien hidratado a lo largo del día. Y si estás biotratamiento para la presión o con fármacos para mejorar la circulación, menciona a tu médico cuánto ayor y cuánta cebolla sueles consumir. A veces basta un pequeño ajuste en dosis horarios para marcar la diferencia. La cebolla sigue siendo una joya nutricional, pero después de los 60 requiere mesura. Un poco realza el sabor y protege. Demasiado, en el momento equivocado, puede tensar tu circulación y tu cerebro. Pasemos a la verdura número 3, el maíz. Para muchos adultos mayores, el maíz es sinónimo de comida casera y consuelo. Una mazorca asada, unas papilas de maíz, una crema caliente. Sabia hogar en infancia y parecerá inofensivo. Pero hay un detalle que casi nadie explica, nutricionalmente. El maíz se comporta mucho más como un almidón que como una verdura, y después de los 60 esa diferencia pesa mucho, cuando comes maíz. Tu cuerpo convierte rápidamente sus azúcares naturales en glucosa, provocando picos de azúcar en sangre parecidos a los que causa el pan blanco. En personas con una respuesta de insulina más lenta o con una circulación ya debilitada, esta montaña rusa de azúcar puede, con el tiempo, aumentar el riesgo de derrame y sobrecarga del corazón. Estos picos de glucosa, seguidos de caídas bruscas, obligan al cuerpo a liberar hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que contraen los vasos, espesan la sangre y favorecen que se formen coágulos. Especialmente durante la noche cuando estés menos hidratado y en reposo. ¿Significa esto que nunca más podrás probar el maíz? No. Significa que hay que comerlo con inteligencia. Evita consumir maíz de noche, cuando el metabolismo se enlentece y bebes menos líquidos. Combinalo siempre con proteínas o grasas saludables como huevos, aguacate o frijoles para frenar la absorción del azúcar. Y trata al maíz como un acompañamiento ocasional, no como la base diaria de tu dieta. Una mazorca fresca, cocida en casa, es mucho más amable con tu organismo que los productos procesados de maíz como cereales de desayuno. Harinas refinadas o palomitas muy saladas, que se digieren en más rápido y disparan la glucosa con más fuerza. El maíz tiene un sabor sencillo y reconfortante, pero después de los 60 tu cuerpo ya no lo vive con tanta inocencia. Con equilibrio y horario adecuado, puedes disfrutarlo de forma segura. Solo no tan a menudo y tan tarde. Llegamos a la verdura número 2, el espárrago. El espárrago suele verse como una verdura fina, ligera, elegante, muy presente en menús de alimentación saludable. Sin embargo, después de los 60, este acompañamiento aparentemente inofensivo puede poner en riesgo tu circulación si se toman el horario y cuivo se ayuda la razón. Igual que con la lechuga romana y su efecto diurético natural, favorece la eliminación de líquidos. En personas jóvenes, esto apenas se nota. Pero en mayores, especialmente en quienes toman medicamentos para la presión o diuréticos para el corazón o los riñones, el espárrago puede intensificar la pérdida de líquidos. El resultado es una deshidratación ligera pero suficiente para espesar la sangre, enlentecer la circulación y facilitar la formación de pequeños coágulos, sobre todo durante la noche cuando el cuerpo ya de por sí baja el ritmo. Para mantener sus beneficios sin sumar riesgos, evita comer espárragos muy tarde. Son ideales para la comida del mediodía o para una cena temprana, cuando puedes beber agua después y mover un poco. Acompáñalos de otros alimentos ricos en agua como pepino, melón o una sopa ligera.
Y si tomas fármacos para la presión, el corazón o los riñones, consulta con tu médico si el consumo frecuente de espárragos puede potenciar demasiado el efecto diurético. El espárrago sigue siendo una fuente valiosa de vitaminas y antioxidantes para la piel, el corazón y la circulación. Solo recuerda, pasada cierta edad, se leva mejor con el sol del día que con la oscuridad de la noche. Y ahora llegamos a la verdura número 1, el tomate. El tomate es casi el símbolo universal de la alimentación saludable, ligero, refrescante, lleno de color y cargado de antioxidantes como el licopeno. Pero después de los 60, este ingrediente tan habitual en la cocina puede generar problemas circulatorios, que se parecen mucho a los síntomas de un derrame. Sobre todo si se abusa de él o se consume en horarios inadecuados. El tomate forma parte de la familia de las solanaceas. Estas plantas contienen sustancias como histaminas, tiraminas y solanina, que en un organismo envejecido pueden desencadenar inflamación. Altera el tono de los vasos sanguíneos, haciendo que se contraigan o dilaten de forma impredecible y interferir con la comunicación entre los nervios y el cerebro. En un sistema nervioso y vascular y más frágil, esto puede traducirse en mareos, dolores de cabeza, hormigueos o sensación de adormecimiento en cara, manos o piernas. Síntomas que muchas veces se confunden con señales iniciales de un ictus. Esto se suma la acidez natural del tomate, que puede alterar el equilibrio de minerales como el calcio y el magnesio, fundamentals para que los nervios y los músculos funcionen con estabilidad. Cuando se consumen grandes cantidades de tomate, especialmente por la noche, esta combinación de acidez, inflamación y cambios en la tensión de los vasos puede provocar oscilaciones de la presión arterial y piquegas, alteraciones en la circulación cerebral mientras dormes. ¿Debes desterrar los tomates para siempre? No. Lo que debes hacer es manejarlos a tu favor. Cocinar los tomates suavemente reduce parte de la solanina y mejora la disponibilidad del licopeno, su principal antioxidante protector del corazón. Evita cenas muy pesadas a base de salsas de tomate, pizzas muy cargadas de tomate o grandes ensaladas de tomate justo antes de acostar. Es mejor disfrutar de estos platos a la hora de la comida. Y si los comes, combina el tomate con alimentos ricos en magnesio como semillas de calabaza, frutos secos o incluso un poco de espinaca, preparada adecuadamente durante el día para ayudar a compensar la acidez. El tomate sigue siendo un aliado del corazón. Pero después de los 60 la clave es la moderación. La hora del día y escoger cómo reacciona tu cuerpo. Después de escoger estos 9 ejemplos, es normal sentirte sorprendido e incluso algo inquieto. Nos han repetido toda la vida que las verduras siempre son buenas, sin matices. Y en líneas generales es verdad, las verduras son esenciales. Pero a partir de los 60 tu organismo ya no es el mismo. Tus riñones filtran más lento. Tus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Tu hidratación se desequilibra con más facilidad. Y los medicamentos que tomas modifican la forma en que tu cuerpo responde a ciertos alimentos. Lo que antes solo te hacía bien, ahora puede tener doble cara. Ya no se trata solo de que comes, sino de cuánto y con que lo combinas. Y esa misma ensalada que a mediodía te da energía y protección, por la noche puede hacer tu sangre más espesa o bajar demasiado tu presión. Es yo y esa cebolla que en la cocina prodigan tu corazón. En forma de suplementos concentrados combinados con medicamentos, pueden dar tu sangre tan fina que cualquier golpe se convierte en un hematoma y cualquier pequeño sangrado se vuelve peligroso. El mensaje central es claro, la longevidad no se construye solo con alimentos buenos o malos, sino con 3 herramientas: tiempo, equilibrio y conciencia. Lo más importante es que requieres que no estés indefenso. Al contrario, cuanto mejor entiendes cómo funciona tu cuerpo hoy, más control tendrás sobre tu salud mañana. Pequeños cambios deliberados como beber suficiente agua a lo largo del día, ajustar el horario de tus comidas,
Evitar ciertos alimentos tard en la noche y hablar con tu médico sobre cómo tu dieta interactúa con tus medicamentos. Pueden permitir seguir comiendo lo que te gusta, pero con seguridad. La información correcta no limita tu vida, te la devuelve. La conciencia no es restriction, es libertad. Permitim recordar algo fundamental. Este video tiene un propósito únicamente educativo y no reemplaza la consulta médica. Cada persona mayor es un mundo diferente, especialmente si toma medicación. Tiene varias enfermedades crónicas o ha sufrido ya algún ictus, problemas cardíacos o renales. Antes de hacer cambios importantes en tu alimentación o en tus suplementos, consulta con tu médico de confianza o con tu nutricionista. Escuchar tu cuerpo y trabajar de la mano con tu equipo de salud sig. Siendo la ruta más segura hacia una vez larga y de calidad. Hoy. Hemos desvelado nu verduras muy comunes que pueden aumentar discretamente. Tu riesgo de derrame si se consumen de manera inadecuada. Desde la espinaca y el brócoli, hasta el tomate y el espárrago. Pero quiero que te cuides con esto. Estos alimentos no son tus enemigos. Son herramientas. Cuando las utilizas a la hora adecuada, en cantidades razonables y con un buen control de tu hidratación y tus medicamentos, siguen siendo pilares para un cerebro ágil y un cuerpo fuerte. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál de estas verduras te sorprendió más? ¿Cambiar es la forma o el momento del día en que la comes a partir de ahora? Déjame tu respuesta en los comentarios. Lo que compartas puede ayudar a otra persona mayor que hoy está viendo este mismo video y se siente igual de confundida o preocupada que ti. Si este contenido te ayudó, dale me gusta, suscríbete a Senior Vital Health Y. Si deseas apoyar nuestra misión de mantener a las personas mayores informadas, fuertes y independientes, puedes hacer clic en el botón de Super Thanks. Recuerda, lo que pones en tu plato hoy se convierte en la claridad mental, la fuerza y la independencia que tendrás mañana. Cuida tu alimentación, cuida tus horarios, mantente hidratado y escucha tu cuerpo. Envejecer no significa rendirse en apagarse. Mantente lucido, mantente seguro y mantente vital. Porque la edad no tiene por qué ser sinónimo de declive, sino de sabiduría con decisión.